In meinem Geburtstag saß ich von morgens 7 bis abends 7 in meinem Sessel und wartet auf meine Familie. Sie kam nicht. Kein Anruf, kein Karte, nicht einmal ein dieser albernen WhatsApp-Nachrichten mit den tanzenden Luftballons, die mein Schwägerin sonst in Jetten im Dorf verschickt, der einen runden Geburtstag hat. Ich saß da, mit einer Kan Kaffee, die längst kalt geworden war, und einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte aus der Konditorei, das ich mir selbst gekauft hat, weil ich dacht, Regiment muss ja wenigstens vorbeijauen. Man wird siebzigjähriger einmal. Das ist kein Geburtstag wie jeder andere, das ist ein Mark. Ein Runder. Bei uns auf dem Land macht man de ein fest, lat die Verwandtschaft ein, der Bürgermeister kommt vielleicht und schüttelt die Hand. Ich hat gar nichts geplant, weil ich dacht, das machen die Kinder, das macht die Familie. So macht man das doch. Aber ich hat es wissen müssen. Ich hat es wirklich wissen müssen, denn so war es immer gewesen. Lassen Sie Michigan erklären, wie das bei uns lief, damit Sie verstehen, warum ich in diesem Abend tat, was ich tat. Ich heiß Hannes, ich bin Schreinermeister, oder besser gesagt, ich war es, bis ich vor 5 Jahren die Werkstatt gemacht habe. Mein jüngerer Bruder Dietmar und ich sind in einem kleinen Haus aufgewachsen, wir Jahre zwischen uns und von dem Tagen, in dem Dietmar laufen lernt, war der Sonnenschein meiner Mutter. War der Charmante, der mit dem Lächeln, dem alles in den Schoß fiel. Wenn Dietmar ein schlecht Not nach Hause bracht, dann lag das im Lehrer. Wenn ich ein schlecht Not nach Hause bracht, dann lag das darin, dass ich faul war. Wenn Dietmar ein Fahrrad wollt, bekam ein Fahrrad. Wenn ich ein Fahrrad wollt, heiß es, ich soll erst einmal arbeiten gehen und es mir selbst verdienen. Mit 11 Jahren habe ich beim Bornzeitungen ausgetragen, mir ein Geburtstagsrad zu kaufen. Dietmar bekam mit 12 ein neues. Das war kein Bosheit, das hat mein Mutter immer gesagt. Du bist eben der Robust, Hannes, der Vernunftige. Bei dir mache ich mir kein Sorgen. Das klang wie ein Lob. Es war keins. Es war die Erlaubnis, Michigan zu überschen. Und so ging das mein ganzes Leben. Ich hab geheiratet, mein Ingrid, Gott hab sie selig, und wir hatten kein eigenen Kinder, das hat nicht sollen sein. Dietmar erriet mein Schwägerin Roswitha, eine Frau, die in jedem Raum, den sie betritt, sofort wissen will, hier das Segen hat, und die das Segen dann gleich selbst übernimmt. Die beiden bekamen zwei Sohn, und plötzlich war mein Mutter Oma, und ich war nur noch der Onkel Hannes, der die kaputten Stuhl repariert und im Sommer den Grill anwirft. Ich hab das Jahrzehntelang mitgemacht. Ich hab mobile für die Sohn meines Bruders gebaut, kostenlos, ich hab das Dach im Haus meiner Mutter nu gedeckt, ich hab Roswitha im Garten geholfen, ich war immer da, wenn etwas zu tun war. Und wenn gefeiert wird, saß ich am Katzentisch. Das war der Deal, auch wenn ein jemand Laut dispersion hat. Als mein Ingrid vor 3 Jahren starb, an einem nasskalten Novembermorgen, dacht ich, jetzt rücken sie vielleicht nachher. Jetzt, wo ich allein bin. Mein Mutter kam zur Beerdigung, das schon, und sie drückt mir die Hand und sagt, das Leben geht weiter, Hannes. Dietmar legt mir kurz den Arm die Schulter und sagt, ich soll Michigan melden, wenn ich was brauche. Und dann fuhren sie nach Hause und ich blieb allein in dem stillen Haus zurück, mit Ingrids Pantoffeln noch unter dem Bett. In den 3 Jahren danach hat Michigan keiner von ihnen ein einziges Mal zu messen einschlagen. Nicht einmal. Aber wenn Gesterspieler kaputt war, riefen sie in. Onkel Hannes weiß ja, wie man so etwas repariert. Also ja. Ich hat es wissen müssen. Aber dieser tief, hartnäckig von kein Hoffnung in der Brust eines alten Manns, der lässt sich eben nicht so leicht löschen. In jenem Morgen, dem Morgen meines 70. schrieb ich 8:30 in die Familiengruppe. Ich tipp langsam, mit einem Finger, das da bei mir.
Guten Morgen zusammen. Falls jemand Zeit hat heute Abend, ich würde gern mit gegessen gehen. Bin schließlich 70 geworden. Ich leg das Handy auf den Küchentisch und ging in den Garten, die Rosen schneiden, die Ingrid gepflanzt hat. Ich kam rein, schaut aufs Handy. Nix. Dietmar hat die Nachricht gesehen, das klein Häkchen war blau. Raus with the Auk. Mein Mutter, die Telefon eigentlich nie weglegt, Auk. Jealousien. Kein Antwort. Gegen Mittag mod ich mir ein Wurstbrot und redet mir ein, sie werden sich bestimmt noch melden, sie sind eben beschäftigt. 3 Uhr nachmittags hatte ich diesen Steinem machen, den ich nur so gut kannte. Ich rief mein Mutter an. Sie ging beim zweiten Klingeln dran, ihr Stimme leicht und gut gelernt, ja, hallo? Mutter, ich bin's, der Hannes. Der Hannes. Was gibt's denn? Ich Rosbert, Michigan na, ich hat heute Morgen geschrieben, wegen heute Abend. Wegen meinem Geburtstag. Es entstand dies klein Pause, die ich schon mein ganzes Leben kenn, die Pause, in der entschieden Word, ob etwas wichtig ist, sich darum zu kümmern. Der lacht die ein likes, fast kitchens lachen. Hannes, das geht heute nicht. Wir gehen heute Abend alle mit dem Dietmar essen. Im goldenen Hirsch. Hat doch seine Großneuigkeit, das musst du doch verstehen. Ich starr auf die Tischplatte. Welch Neuigkeit? Das Erzählen wir dir ein andermal. Wir machen mit dir ja auch noch was, nächst wo spieleit, oder übernächst. Du bist doch nicht nachtragend, das wirst du noch nie. Im Hintergrund hört ich Russ with a Stimme, schrill und vergnügt, ist das der Hannes? Sag ihm, wir bringen ihm ein Stück Kuchen mit. Und dann lachten beid, mein Mutter und mein Schwägerin, lachten über Michigan, über den alten Hannes, der in seinem 70. Geburtstag allein zu Hause saß und gefragt hat, ob man vielleicht zusammen essen konnte. Wissen Sie, ich hat schrien können. Ich hat sagen können, was ich wirklich dacht. Stattdessen hört ich Michigan selbst sagen, ja, dann viel Spaß. Und ich legt auf. Ich saß da, mein Handy noch in der Hand, und mein Hand zitterten. Aber nicht vor Traurigkeit. Das ist das, was die nicht verstehen, wenn ich dies geschickter soll. Ich war nicht traurig. Mit 70 hat man genig und im Leben, zu wissen, wie sich Traurigkeit anfühlt, und das hier war etwas anderes. Das war ein kalt, klar Wort, die ich seit Jahrzehnten unter dem Deckel behalten hat und die jetzt, an diesem Tag, einfach übergelaufen war. 70 Jahre. 70 Jahre lang der Vernunftig, der Robust, der, bei dem man sich kein Sorgen machen muss. Und dann lachen über Michigan am Telefon und schicken ein Stück Kuchen. Und dann, mitten in dieser Wut, kam mir ein Gedenk. Ich rief mein Nachbarin. Katja heißt sie ist mit dir sie und Mann Bernd sind vor 8 Jahren in das Haus gegenüber gezogen, mit ihren beiden Kindern, der Greta und dem Linus. Und in diesen 8 Jahren haben die mir mehr Familie gegeben als mein eigenen 70. Die Greta, die jetzt 12 ist, kommt jeden zweiten Tag rüber und fragt, ob sie in der Werkstatt etwas basteln darf. Der Linus, der Klein, net Michigan Opa Hannes, einfach so, das hat ihn keiner bespracht, das hat sich ausgesagt. Als Ingrid im Sterben lag, hat Katja jeden Tag ein warm Sup gebracht und sich abends zu uns gesetzt und Ingrids Hand gehalten, wenn ich es selbst nicht mehr ausgehalten habe. Das vergisst man nicht. Hannes, rief Katja ins Telefon, alles gut zum Geburtstag, wir wollten heute Abend rüberkommen mit Kuchen. Da musste ich fast lachen, ausgerechnet mit wollt mit Kuchen kommen, und made es ganz anders. Ich erzählte in wenigen Sätzen, was los war. Sie ward ganz still. Dann sagt Hannes, Sie dein gut Sakoen. Wir holen dich in einer Stunde ab.
Hut word gefeiert, und swor richtig. Und so kam es, dass ich in meinem siebzigsten Geburtstag nicht im goldenen Hirsch saß, sondern im Lindenhof, einem schönen alten Gasthaus 2 Dörfer weiter, mit weißen Tischdecken und einem Wort, der noch selbst kocht. Katja und Bernd hatten die Kinder bei der Oma gelassen, der echten Oma, der von Bernd sieht, und sie hatten sogar noch 2 andere Einschläden, die zu mir gehorten, meinen alten Lehrling Markus, der Hut selbst Meister ist und sein Werkstatt im Nachbarort hat und Michigan immer noch Chef nennt, und dessen Frau Sabine. Wir saßen zu 5 an einem großen Tisch, und der Wirt bracht einen Reberten und Spatzel und Preiselbeeren, und Bernd bestellt ein Flasch Spatburgunder, einen guten, und hab das Glas und sagt, auf den Hannes. Den bessen Nachbarn, den man sich wünschen kann. Und auf die Nachsenswanzig und alles diesen und der Markus klopft mir auf die Schulter, und die Sabine drückt mir einen Kuss auf die Wange, und zum ersten Mal an diesem Tag, zum ersten Mal seit langer Zeit, fühlt ich Michigan gewollt. Nicht gebraucht, wie der Onkel Hannes, der den Gesterspieler repariert. Gewollt. Es war ein wunderbarer Abend. Und ehrlich gesagt hatte ich es dabei belassen sollen, hatte ich nach Hause fahren und zufrieden einschlafen sollen. Aber da war noch immer dies wat in mir, die noch Luft schnappte, und so mod ich noch dem Essen etwas, das ich sonst nie Tuesday. Ich bin kein Mann für dieses Internetzug, ich have nur ein Facebook, weil mein Ingrid Michigan damals eingemeldet hat, damit Fotos von den in Keln ihrer Schwester sehen konnte. Aber in diesem Abend stand ich vor dem Gasthaus, in der coolen Abendluft, mod ein Foto von der schönen alten Fassade mit dem beliebten Schild und schrieb darunter, Hut bin ich 70 geworden. Gefeiert habe ich mit den Menschen, die mir in den letzten Jahren mehr Liebe gegeben haben als so mancher, der von Geburten das Wort. Family ist nicht, dein Blatt tielt. Family ist, am Tisch sitzt, wenn es darauf ankommt. Denke, Katja, Bernd, Markus, Sabine. Ich bin ein reicher Mann. Dann steckt ich das Handy ein und dacht nicht weiter darüber nach. Ich ruck mich damit, dass es vielleicht ein paar alte Bekannte sehen und einen Daumen hochmachen werden. Womit ich nicht gerechnet hat, war, dass mein Cousin Helga, die das ganz Dorf und die halbe Verwandtschaft auf Facebook hat, online sehen und den Beitrag innerhalb von 20 Minuten gesehen haben wird. Und das ganz die Helga, die nix so liebt wie ein bisschen Aufregung, sofort mein Mutter anrufen wird, die mit Dietmar und Roswitha gerät beim Nachttisch im goldenen Hirsch saß. Ich hatte kaum die Heimfahrt im Auto von Bernd hinter mir, de fing mein Handy an zu vibrieren. Erst ein Nachricht von Roswitha, was soll dieser Beitrag, Hannes? Dan ein von Dietmar, ruf sofort zurück. Dan ein Anruf von meiner Mutter. Ich ließ ihn klingeln. Es klingelt noch einmal. Und noch einmal. Ich saß in meiner dunklen Küche, das Handy liegt in der Hand, und ich muss zugeben, ich spürt so etwas wie Genugtuung, ein kleines, warmes, fast schadenfrohes Glühen. Sie hatten Michigan den ganzen Tag ignoriert. Jetzt, ein halbe Stunde nach diesem Foto, konnten es nicht erwarten, mit mir zu reden. Beim vierten Anruf nahm ich ab. Ganz ruhig, ganz freundlich, ja? Mein Mutter ließ mir kein Sekund. Hannes, was ist das für ein furchtbarer Beitrag im Internet? Die ganz Verwandtschaft sieht das. Die Helga hat angerufen, der Onkel Walter hat es gesehen, sogar die Schwiegereltern von Dietmar. Du magst uns ja zum Gespot. Ich led Michigan auf meinem Kuchenstuhl zurück. Ich verstehe nicht, was deren furchtbar sein soll. Ich hab Michigan nur bei den Leuten bedankt, die Hut für Michigan zu wehren. Sie schnappte nach Luft, als hat ich geschlagen. Du stellst uns als schlecht Family hin. Vor allen Leuten. Weißt du, wie peinlich das ist? Und da, in diesem Moment, kam mir ein Satz über die Lippen,
Dan ich mir mein Leben lang verknüpfen hat, kem so leicht ruhig heraus, als hat ich in Jahre lang gut, Mutter, wenn nicht wie ein schlecht Family desten Wald, dan hattet gut vielleicht nicht wie ein schlecht Family verhalten sollen. Still. Ein lang, dick still. Dan hort ich, wie das Telefon weiterdirekt word, Dietmar Stimme, tief drohend, war am Apparat. Hannes. Du nimmst diesen Beitrag jetzt sofort runter. Horst du? Mein, sagt ich. Hannes, ich warn dich. Wenn du das nicht löscht, dann wird das Konsequenzen haben. Ich lächeltens Telefon, obwohl es nicht sehen konnte. ACH. Was für Konsequenzen sollen das sein? De kam kein Antwort, nur ein Tascheln, ich hort Roswitha im Hintergrund flüstern, scharf schnell. Dan sagt Dietmar, wir kommen jetzt rüber. Wir reden das aus, von Angesicht zu Angesicht. Genoda, liebe Zuhörer, wurde es interessant. Ich leg auf. Mein Herr schlug schneller, das gebe ich zu, aber es war nicht die Angst von früher. Es war etwas anderes, fast so etwas wie Vorfreude. Ich rief Katja an, die Michigan 20 Minuten vorher abgesetzt hat, erzählt das mein Bruder mein Mutter im Marsch sehen. Sollen wir rüberkommen, fragt sie sofort, ich hort, wie während im Hintergrund schon nach den Autoschlüsseln griff. Ich sagt, das müssen sie nicht, das schaff ich allein, aber Katja sagt, Hannes, du bist heute 70 geworden sie haben dich allein gelassen. Du sitzt das nicht allein durch. Wir sind in 3 Minuten da. So sassen, als 20 Minuten später ein Auto mit quietschenden Reifen vor mein Haus vor, Katja Bären schon bei mir im Küchentisch, jetter mit einer Tasse Kaffee, der alte Markus war auch noch dazugekommen, weil Bären den angerufen hat. Die Türklingel schrillt. Einmal, zweimal, dreimal, hintereinander, ungeduldig. Ich stand auf, ganz langsam, ich nahm mir alle Zeit der Welt, ich strich mein Hemd glatt, Markus sagt leise, ganz ruhig, Chef. Sie sind in deinem Haus, nicht du in Ihrem. Ich auf mit die Tür. Mein Mutter kam hierin, als das Haus, klein geburt mit ihren Bayern 90-jährigen, aber mit einem Blick wie ein Falk. Hinter Dietmar, das Kind war gesteben, Roswitha, die schon im Fleur deines rumpft. Dietmars Augen fanden Michigan sofort. Hannes, sagt mein Mutter, scharf wie ein Messer, so. Jetzt reden wir. Bitte, sagt ich trat zur Seat. Setzt juk. Blick wandert durch die Küche, über Katja, über Bernd, über Markus, über die Kaffeetassen, über die gemütlich, warm Stube, in der ganz offensichtlich jemand einen schönen Abend gehabt hat. Über all die Beweis, dass es mir gut ging. Dass es mir sogar bestens ging. Und sie. Ich sah, wie das nicht passt, wie es sie aus dem Konzept bracht. Nicht hier, zischt sie. Komm raus, wir reden unter wir Augen. Mein Denke, sagt ich blieb stehen, wie ich war, die Hand auf der Stollen. Was zu sagen habt, konnte hier sagen. Das sind mein Freund. Vor denen habe ich kein Geheimnis. Dietmar bald die Faust. Hör auf mit dem Theater, Hannes. Ich sah ein Augenbrach. Theater? Du meinst, weil ich zur Abwechslung mal nicht den Mund halt? Mein Mutter at mich scharf durch deines. Wir werden nicht zulassen, dass du uns öffentlich blamierst. Hast du ein Vorstellung davon, wie wir deinen Beitrag gesehen haben? Den Cousins, die ganz Verwandtschaft. Weißt du, wie demütigend das ist, wenn der Eigensohn einen vor allen Leuten als ein Mensch hinstellt? Ich sah es in. Ein lang Sekund. Dan sagt ich ganz ruhig, dann benimmt ich eben nicht wie ein Menschen. Katja muss sich auf die Lippen beißen, nicht zu lachen, Bären sah ein Gestrant in sein Kaffeetasse. Roswithas Gesichtli fragen. Hannes. Wir sind dein Family.
Wir haben ein Recht auf ein bisschen Respekt. Respekt, wiederholt und nicht langsam. So wie mehr Respekt gesiegt habt, als Michigan den ganzen Tag habt sitzen lassen? Als am Telefon über Michigan gelagt habt? Als mir ein Stückkuchen versprochen habt, wie einem Hund, der unterm Tisch wartet? Ich schüttelt den Kopf. Verwirrt, ich muss wohl den Tiel verpasst haben, indem diesen Respekt verdient habt. Dietmar macht einen Schritt auf Michigan zu, sein Stimme wordlich gefahrlich. Du übertreibst maßlos, wie immer. Mein, sagt ich merkt selbst, wie fest mein Stimme war. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben ehrlich. Die Luft im Raum war zum Schneiden. Sie waren das nicht gewohnt, das sah ich. Sie waren es gewohnt, dass der Hannes nachgibt, dass der Hannes klein begeht, dass der Hannes sich entschuldigt, sogar dann, wenn man ihm Unrecht getan hat. Aber dieser Hannes hier, dieser Mann, der zum ersten Mal seit siebzigjährigen in seiner eigenen Küche stand nie sagt, der war ihnen fremd. Ich sah, wie meiner Mutter der Blick wieder durch den Raum glitt, zu Katja, die neben mir stand, mir die Hand auf den Arm gelegt hat, ganz selbstverständlich, als George zu ich sah den Moment, in dem es meiner Mutter dämmert, dass ich Menschen hat. Menschen, die nicht verpflicht waren, Michigan zu lieben, es trotzdem taten. Das, genau das, ertrag sie nicht. Also darum geht es, sagt sie, Stimme traf Vorverachtung. Du willst uns durch dies Luder setzen. Katja verstieft sich neben mir, aber ich drückt nur kurz ihr Hand suchte mit den Schultern. Wenn der Schuh passt. Dietmar schnaubt. Jenig von dem Quatsch. Du loschst den Beitrag. Jetzt. Mein, sagt ich noch einmal. Sein Nasenflügel bebten. Hannes. Reis Michigan nicht. Oder was, fordert ich heraus. Was willst du tun? Mir Hausrest geben? Mein Taschengeld streichen? Ich breitet die Arme de auf mein eigen Küche. Das hier ist mein Haus. Ich bin ein freier, erwachsener, siebzigjähriger Mann. Habt kein Macht über Michigan hattet nie, ich hab sie nur freiwillig gegeben, mein ganzes Leben lang. Damit ist jetzt Schluss. Das traf einen Nerv. Dietmars Gesicht lief dunkelroten, einen Augenblick lang dachte ich, wird wirklich die Beherrschung verlieren. Mein Mutter Hinschen war auf einmal sehr still geworden. Dan spielt sie letzte Karte, die in unserer Familie immer ganz unten im Arme lag die sie nur in höchster Not zogen. Sie sinkt die Stimme, macht sie wake, fast bedornt. Hannes, sagt sie. Du wirst das noch bereuen. Du weißt gar nicht, was du de Gerade wegwerfst. Ich leg den Kopf schief. Was werf ich den weg, Mutter? Sie sah Michigan mit diesem wissenden, kalten Blick, den ich meiner Kindheit kannte. Dan sagt sie das Wort, von dem sie wohl glatt, Wort Michigan in deine swingen, dein Erbe. Ich konnte nicht anders. Ich lachte. Brach einfach mir heraus, lauts, ehrlichs Lachen, mitten in Gesicht, ich konnte nicht aufhalten. Mein Erbe, bracht ich heraus, immer noch lachend. Welches Erbe denn, Mutter? Sie erstarrt, ballige dem Konzept gebracht von meiner Reaktion. Sie hat mit schrecken gerechnet, mit betteln, mit einem ruhigen Einlenken. Nicht mit Gelachter. Das Haus, sagt sie steif. Das Geld. Wenn du so weitermachst, dann fliehst alles in Dietmar die Jungs, du bekommst keinen Pfennig. Ich wischt mir die Tronen den Augenwinkeln Word wieder ernst. Mutter. Lass Michigan dir etwas sagen. Erstens, welches Geld? Den Großteil deiner Ersparnis hat doch Dietmar längst, du hast ihn das Hauschen mitfinanziert, du hast ihn das Auto bezahlt, du hast den beiden Jungs das Studium spendiert.
Ich habe einen Cent gebeten ich habe einen bekommen. Das Haus, das alte Haus, das verfällt seit Jahren, das Dach habe ich vor 2 Jahren auf eigene Kosten gepflegt, sonst hattet de längst einen Eimer im Wohnzimmer stehen. Wenn das mein großes Erbe sein soll, dann, bitte, gib es Dietmar. Mit meinem siegen. Roswitha auf mit Schloss den Mund wie ein Fisch auf dem Trockenen. Dietmar schaut weg. Zweitens, fuhr ich fort, mein Stimme Wordleser, fester, selbst wenn de Millionen wären. Glaubst du wirklich, ich saß mein Leben lang im Katzentisch, werd aber gangen, belächelt, überschen, werden meinem 70. Geburtstag allein gelassen, nur am Ende für ein bisschen Geld zurückzukriegen? Behalte es. Behalt jeden Cent davon. Ich hab heute Abend mehr Reichtum erlebt, als auf irgendeinem Sparbuch stat. De Geske etwas, womit ich nicht gerechnet hat. Meine Mutter, dies hart, scharfzungegelte Frau, ihr Unterlip zittert für einen winzigen Moment, ihr Augen wurden feucht. Ich will ehrlich sein, ich urzel das nicht, sials unschuer hinzustellen, denn das war so einfach. Für einen Wimpernschlag sah ich nicht die Frau, die Michigan überschen hat, sondern ein alte, einsame Person, die merkt, dass gerät die Kontrolle entgleitet, die Leben lang über ihr Kinder gehabt hat. Die Leid hat nie gelernt, anders Liebe zu sagen als durchmacht Geld. Die Leid. Aber das, Liebe Zuhörer, ist ihr Geschichte, die mit sich selbst ausmachen muss. Es ist nicht mein Aufgabe, mit siebzigjähriger nach ihr Wunden zu tragen. Du kannst uns nicht einfach aus deinem Leben streichen, sagt ihr Stimme bet jetzt. Wir sind deine Familie. Mein, Mutter, sagt ich spürt, wie ruhig ich war, wie unglaublich ruhig. Habt Michigan aus Ihrem Leben gestrichen. Vor langer Zeit schon. Ich habe nur 70 Jahre gebraucht, es zu bemerken. Dan, weil ich wusste, dass es noch ein Satz gab, die wirklich zum Schweigen bringen wird, holt ich mein Handy hervor. Falls noch einmal mit drohungen kommen wollt, sagt ich scrollt durch die Nachrichten, die Roswitha hat mir vorhin geschrieben, ich soll aufhören, die Familie zu zerstören, sonst wird dafür sorgen, dass Michigan keiner mehr einlädt. Der Dietmar hat mir am Telefon mit Konsequenzen gedroht, das haben hier alle gehört. Das alles habe ich. Schwarz auf weiß suchen dazu. Wisst ihr, ich bin ein alter Mann ich kenn Michigan mit dem Internet nicht besonders gut aus aber den einen Beitrag, den habe ich ja hinschrieben, oder? Wenn also wollt, dass die ganze Verwandtschaft auch noch sieht, wie mit mir redet, dann macht nur weiter so. Ich kann diesen Bildschirm hier weil mit Ihren Nachrichten machen, dan sollen Onkel Walter die Helga Dietmars Schwiegereltern selbst entschieden, hier die Familie zum Gespot macht. Es wird sehr still in meiner Küche. Bernd, der die ganze Zeit ruhig gesessen hat, stand jetzt langsam auf. Ist ein großer, gemütlicher Mann, aber wenn sich offert hat, dann merkt man das. So, sagt freundlich, aber bestimmt, ich glaub, der Hannes hat alles gesagt, was es zu sagen gibt. Es ist spät, hat einen langen Tag. Ich bring sie zur Tür. Meine Mutter sah ihnen, what in den Augen, aber selbst merkt, dass die Schlacht verloren hat. Dietmar murmelt etwas in seinen Bart dreht sich zur Tür, die Schultern hat gesiegen, und Michigan noch einmal ansitzen. Roswitha warf mir einen letzten giftigen Blick zu. Meine Mutter, schon im Flur, blieb noch einmal stehen, dreht sich sagt mit zitternder Stimme, du wirst zurückkommen, Hannes. Du wirst an kommen. Das tust du immer. Ich schüttelt nur den Kopf. Meine Mutter. Das werd ich nicht. Das habe ich vielleicht vergessen. Aber dieser Hannes ist heute 70 geworden. Ist endlich erwachsen geworden. Dann fiel die Tür ins Schloss. Ich stand einen Moment einfach da,
in der Plötzlichen still, ich wartet darauf, das die Stadt kam, die schlecht Gewissensbissen, das Bedauern, das Michigan mein ganzes Leben lang überfallen hat, wann immer ich es gewagt hat, auch nur ein bisschen aufzubegehren. Aber es kam nix. De war nur ein Ungeheuer, leicht still, als hat jemand einen Sack Stein von meinen Schultern genommen, den ich so lang getragen hat, dass ich vergessen hat, dass überhaupt de war. Katia trat zu mir legt mir die Arm den Hals drückt Michigan, ich spürt, das sie winkt. Ich bin so stolz auf dich, Hannes, flüstert sie. Marcus klopft mir auf den Rücken, ein Wort, das war von ihm mehr als read. Wir setzten uns noch einmal an den Tisch, Bernd mit einen frischen Kaffee, Katia schnitt den Kuchen an, den ich mir am Morgen selbst gekauft hat, die Schwarzwälder Kirschtorte, die den ganzen Tag im Kühlschrank gestanden hat. Sie schmeckt wunderbar. Wir saßen bis spät in die Nacht redeten lachten, der klein Linus, den Katia schließlich im Schlafanzug rübergetragen hat, weil nicht einschlafen wollt ein genachtgen Baum Hannes, klettert auf meinen Schoß schlief dort ein. Ich saß da, mit diesem warmen, schlafenden Kind in den Armen, in meiner Kuschballer Menschen, die Michigan liegen, ich dacht, das ist es. Das ist Family. Es hat Michigan siebzigjähriger gekostet, das zu lernen, aber ich habe es gelernt. Mäderlich war damit nicht alles vorbei. Am nächsten Morgen, ich hat gerade meinen ersten Kaffee, braucht das Handy. Ein lang Nachricht vom Roswitha, Baller Vorwurf, ich hat den Familienfrieden zerstört, ich sei undenkbar, ich werd mein Mutter ins Grab bringen. Dan ein Sprachnachricht von Dietmar, in der Minuten lang über Michigan Herzog, wie ich mein Leben ruiniere, wie ich noch auf nien Entdeckerken kam. Ich hort sie miren, in aller Ruhe, beim Frühstück, es war seltsam, die Wort treffen nicht mehr. Sie prallten einfach ab. Früher hatten Michigan solche Nachrichten täglich verfolgt, ich hat nicht geschlafen, ich hat überlegt, wie ich es wiedergutmachen konnte, obwohl ich gar nichts falsch gemacht hat. Jetzt legt ich das Handy bei as meinen Toast zu Ende. Ich antwortet nur einmal, ganz kurz, an alle drei in der Familiengruppe, ich have you verstanden. Wenn eins Tages mit mir reden wollt, von Mensch zu Mensch, drohungen on Geld, dann wisst wo ich wohne. Bis dahin lasst Michigan in Frieden. Dan stellt ich für die Gruppe die Benachrichtigungen aus. Wissen Sie, was die Großneuigkeit war, die so wichtig war, dass man dafür meinen 70. Geburtstag absagt? Ich erfuhr ein paar Tage später von der Cousine Helga, die jetzt plötzlich auf meiner Seite war, weil sich der Wind gedreht hat die halbe Verwandtschaft hintervorgehaltener Hand über das Verhalten meiner Mutter den Kopf schüttelt. Dietmars Großneuigkeit, für die man im goldenen Hirsch gefeiert hat, hat sich ein Ferienwohnung auf Mallorca gekauft. Ein Ferienwohnung. Das war es. Während ich allein zu Hause saß, an meinem runden Geburtstag, feiert die Familie, dass mein jüngerer Bruder sich mit dem Geld unserer Mutter eine Wohnung am Strand geleistet hat. Ich muss lachen, als habe mir das erzählt. Nicht bitter. Einfach nur, weil es so absurd war. Ein Ferienwohnung war wichtiger als 70 Jahre Leben. In den Wochen danach verändert sich etwas in mir, langsam, aber unverkennbar. Ich wacht morgens auf der erste Gedanke war nicht mehr was worden die anderen denken. Ich fing wieder an, in der alten Werkstatt zu werkeln, baut der gerade ein Puppenhaus, so eins mit echten kleinen Fenstern einer Treppe, sie strahlt, als hatte ich den Mann gestimmt. Marcus Aberadit Michigan, im Samstags in seiner Werkstatt unter die Arm zu greifen, nur als Berater, Chef, du musst nichts schleppen, ich merkt, dass ich noch gebraucht word, auf ein Weiss, die mir getat Stadt Michigan klein zu machen. Während Katia den Michigan jeden Sonntag zum Mittagessen ganz selbstverständlich, mein Platz am Tisch, neben Linus, jahort einfach mir. Mit meiner Mutter habe ich seitdem nur noch einmal gesprochen, durch das Telefon, halbes Jahr später,
ALSSIE Krankwoord und im Krankenhaus Ich bin hingefahren, nederlich bin ich hingefahren, ich bin ja kein Mensch, was immer sie über Michigan erzählt. Ich habe in Ihrem Bett gesessen, und wir haben nicht über das Erbe geredet und nicht über den Geburtstag. Wir haben über Verwirrt geredet, über Dinge, die schon gewesen waren, denn die gab es ja auch. Und als ich ging, hielt sie kurz mein Hand und sagt, du wirst immer der verlässlich, Hannes. Und zum ersten Mal in meinem Leben tat es nicht weh, das zu hören. Denn ich braucht dir Anerkennung nicht mehr. Ich hat sie nur besucht, weil ich der Mensch sein wollte, der ich sein mochte, nicht weil ich etwas von erhofft. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich will mit ein paar Gedanken schließen, denn die Leute hört das ja jemand, dem es ähnlich geht, und ich bin nun allgenig, zu glauben, dass mein Erfahrung für irgendetwas gut sein muss. Das erste, was ich gelernt habe, ist dies, es ist nie zu spät. Ich war 70 Jahre alt, als ich zum ersten Mal in meinem Leben Nein gesagt habe zu den Menschen, die Michigan Kleinschalten haben. 70. Wenn Sie jetzt vor dem Bildschirm sitzen und denken, für Michigan ist es zu spät, ich bin zu alt, noch etwas zu ändern, dann sage ich Ihnen, das stimmt nicht. Solange Sie atmen, ist es nicht zu spät, sich selbst zu achten. Das Weit, Blut macht kein Family. Family macht, für Sie ist, wenn es darauf ankommt. Subbringt, wenn Sie krank sind, mit Ihnen anstoßt, wenn Sie etwas zu führen haben, Sie sieht, wirklich sieht. Manchmal uns finden dies Family erst spät, und manch finden sie in einem ganz unerwarteten Ort, im Haus gegenüber zum Beispiel. Aber wenn Sie sie gefunden haben, dann halten Sie sie fest. Und das dritt, das vielleicht wichtigst, hören Sie auf, sich die Liebe von Menschen zu erkaufen, die Ihnen nur dann etwas geben, wenn Sie sich klein machen. Ein Liebe, die in Bedingungen geknüpft ist, und Gehorsam und Schweigen und ein Erbe, ist gar kein Liebe. Das ist ein Gesellschaft. Und ein Schlecks dazu. Lassen Sie es los. Es waiten wird es, ja. Aber dahinter, das verspreche ich Ihnen, dahinter liegt etwas, das ich erst mit 70 zum ersten Mal gespürt habe und für das es kein besseres Wort gibt als Freiheit. Ich muss übrigens auch eins zugeben, in aller Ehrlichkeit, ein Teil der Schlag bei mir. Niemand kann einen anderen Jahrzehntelang in den Katzentisch setzen, wenn der sich nicht selbst durchsetzt. Ich habe geschwiegen. Ich habe nachgegeben. Ich habe die Stol repariert und das Dach gedeckt und gehofft, dass man Michigan dafür eins Tages liebt. Ich hatte schon vor 40 Jahren den Mund aufmischen können. Ich sage das nicht, Michigan zu beschuldigen, sondern damit sie nicht denselben Fehler machen und so lang warten wie ich. Warten Sie nicht bis 70. So. Jetzt sagen Sie es mir ehrlich. War ich zu hart mit Ihnen, ein alter Mann, der sein eigen Mutter und seinen Bruder vor die Tür gesetzt hat? Oder war es längst überfällig? Schreiben Sie es mir, ich lese jeden Kommentar. Und falls Sie selbst so ein Geschicht mit sich tragen, einen Geburtstag, an dem niemand kam, ein Leben am Katzentisch, dann erzählen Sie es. Sie sind damit nicht allein. Das weiß ich jetzt. Wenn ich zurückblick, dann sehe ich ganz klar, dass nichts in diesem Abend Zufall war. Mein Family hat Michigan nicht in meinem 70. Geburtstag allein gelassen, weil etwas Schlimmes passiert war. Sie hat Michigan allein gelassen, weil ich es jahrzehntelang erlaubt habe. Jede Workbank, die ich Costellos repariert habe, jedes Dach, das ich gedeckt habe, jedes Jahr, dann viel Spaß, das ich heruntergelegt habe, war ein kleiner Bostin in der Mauer, hinter der Dietmar und Roswitha und mein Mutter Michigan bequem bewahren konnten. Immer nachgibt, der Lord die anderen, das sein nie nix wert ist. Das ist kein Streif von oben, das ist einfach die Nektern falsch meines eigenen Schweigens.
Und genosso nocturne war die Falsch means einen ehrlichen Satzes, in dem Moment, in dem ich aufhört, Michigan klein zu machen, verloren sie geht macht über Michigan nicht, weil ich laut geworden war, sondern weil ich endlich ruhig geblieben bin. Ich glaub, ein standarder Mensch zu sein bedeutet nicht, alles zu ertragen. Lang habe ich beide verwechselt. Ich dacht, weil ich der verlässlich bin, muss ich auch der sein, der sich übergen lässt. Aber Anstand und Selbstachtung sind kein Gegensatz. Ich konnte mein Krankmutter im Krankenhaus besitzen und trotzdem nicht erlauben, Michigan weiter mit dem zu erpressen. Das eine ist gut, das andere ist Klugheit, und ein reifer Mensch braucht beide. Die Klugheit lag darin, zu erkennen, was Dietmar's Ferienwohnung mir variiert, dass dies Menschen nie aufhören werden, Michigan gegen alles andere abzuwagen, solange ich Michigan abwagen ließ. Und der Mutt. Den habe ich am meisten unterschätzt. Es klingt lächerlich, dass ein siebzigjähriger Mann Mutt braucht, einen Satz zu sagen. Aber die schwersten Worte sind oft die Kursessen. Mein. Das war es. Bis dahin lasst Michigan in Frieden. Ich habe gezittert, als ich die Tür aufniet, und ich habe trotzdem standhalten, und genau das ist stark, nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das Handeln trotz Irrer. Katja und Berndem Kuchentisch haben mir diesen Mutt nicht geschenkt, das konnte mir niemand schenken. Aber sie haben mir gesagt, dass ich ihn nicht allein aufbringen musst. Wenn ich ihnen eins mitgeben darf, dann das, warten sie nicht so lang wie ich. Sehen sie genau hin, wer am Tisch sitzt, wenn es nichts zu reparieren und nichts zu erben gibt. Die einen werden sie in ihrem Geburtstag vergessen, die anderen tragen den schlafenden Linus im Schlafanzug zu ihnen herüber, nur für ein Gutnachtgen. Das ist der ganz Unterschied. Ich habe 70 Jahre gebraucht, in zu sehen, und ich habe noch genig Jahre vor mir, dann ich zu leben. Es ist nie zu spät, anzufangen, sich selbst zu achten. Und das tut, der wirft nix weg. Findet endlich das, was die ganze Zeit gesagt hat.